Then I used to ask him like, okay, because of me, no, no. He said, no, no, no. Why should I? Then I realized, okay, my mother and my father is both you. So I don't such miss a cute statement. Nijanga great. He's really great. What's his name? Arjun. Arjun. Yeah, Then Arjun is really great. No, he's very, very, very nice person. Very nice character he is. In other words, you are blessed. Yes, Nijanga. definitely. Alanti He's son very understanding. He's very understanding, and he respects everybody. Everybody, even day before yesterday, my auntie was asking like, where is Arjun? I said he had night shift. Then he's sleeping at. She said, no, no, I want to see him. It's been so long. I want to meet him. I want to meet him. I miss his voice. He used to call me Amma. Saptingla. I mean, like Bonchesara Amma. Oh, I miss that voice. Then she called my son. Come here. Then she called and he came in my auntie's house. Then she met him. She was like, ayo. She was like you know, that pampering and everything, all that happening. So he's very close to my family members also. Everybody likes him. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు అర్జున్? ఒక స్టాట్స్ ఫుట్బాల్ బేస్డ్ యూరోపియన్ కంపెనీ, అందులో డేటా అనలిస్ట్గా ఉన్నారు. ఓకే, హీస్ ఆన్ ద ట్రైనింగ్. యా, అయితే ఇప్పటికి కూడా అంజు ప్రభాకర్ అలా పేరెందుకు ఉంది ఇంకా? ఐ డోంట్ నో, ఎవ్రీబడి కాల్స్ లైక్ దట్. నేనేమి పెట్టలేదు, పీపుల్ కానీ చేసింది చాలా తక్కువ మూవీస్ కన్నడలో. ఆయనతో కలిసి ఉంది కూడా చాలా చాలా తక్కువ కాలం, లెస్ దాన్ 1 year అంతే కదా. అయినప్పటికీ కూడా 1.5 year అయినప్పుడు కూడా అంజు ప్రభాకర్ అలా ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకున్నారు? I don't know. I said like I am not Anju Prabhakar. Prabhakar just came in between, that's all. I am not Anju Prabhakar. I am always Anju. That's all. అంజు. మరి మీరు మళ్ళీ ఆ సెపరేషన్ తర్వాత ఇదంతా బయటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ మీ అంతటి మీ వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలనిపించలేదా? ఎందుకలా? నాకు ఎంతో ఒక ట్రామాగా అయిపోయింది అది. సో నాకు అండ్ ఫీల్ కూడా ఐ డోంట్ హ్యావ్ దట్ ఐ వాంట్ టు గెట్ మ్యారీడ్ అండ్ ఆల్, బికాస్ ఐ హ్యాడ్ గుడ్ పీపుల్ అరౌండ్ మీ. మై సన్ వాజ్ దేర్, my close friend Parthiban, he was there, and my family was there. So all were like supporting and everything. I got that love from everybody. ఏమనేవాళ్ళు పార్థిబన్? ఏమనేవాళ్ళు? Parthiban, he always supports me. Like whatever I do, he always tells me, even if I get angry also, he always tells me like, think twice, thrice, then decide. Don't take any actions when you are angry. Because suddenly I will get angry. That's the problem. So see, if you are angry, just sit for some time quietly. Then think what you're doing is correct or not. Think, then do. Then he comes to my shooting sets and everything. He'll say like, okay, whatever I do is there, mistakes and everything, just don't do. He always tells me like, walk straight, don't do like this. I said, why you like my mother? My mother always like, don't look down and walk, just walk straight. తలెత్తుకొని Like that. So like everybody was like,